Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Matthew chapter 3 and verse 16. Inspirasi hari ini dari Matius 3 ayat 16. Jesus, when he was baptized, went up directly from the water, and behold, the heavens were opened to him. He saw the Spirit of God descending as a dove and coming on him. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Here, Di sini, three things happen what we see after Jesus was baptized. 3 hal terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis. So when he came out of the water, Begitu Tuhan Yesus keluar dari air, the heavens were opened. langit terbuka. Number 2, Nomor 2, the Holy Spirit came like a dove on him. Roh Kudus turun dalam bentuk merpati atasnya. The third thing it tells in the next Yang verse, ketiga di ayat berikutnya sebenarnya, there was a sound from heaven from Father, it said, declared that this is my beloved Son. ada suara dari surga, tentunya dari Bapa Surgawi yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. So we're going to see the first point, the heavens opened. Kita lihat poin pertama, langit terbuka. Jesus, even though he was a Son of God, Meskipun Tuhan Yesus itu anak Allah, you can see for the first 30 years he did not do any miracle. 30 tahun pertama Tuhan Yesus hidup di dunia tidak ada mujizat. After he baptized Setelah ia dibaptis and he fasted, dan puasa, then the miracles start happening. dan mujizat mulai terjadi. So we see Jadi kita lihat the heavens were opened for him after he was baptized. langit terbuka baginya setelah ia dibaptis. So how to open the heavens now? Sekarang bagaimana cara membuka langit? There are many things, Ada banyak hal, many examples in the Bible. banyak contoh di Alkitab. I just want to tell you only three main things. Ada 3 hal yang utama yang ingin saya sampaikan. The Bible tells here, Alkitab mengatakan di when he sini, was baptized, the heavens were opened. saat ia dibaptis, surga terbuka. So when you get baptized, this is the secret, one of the secrets which happens in heaven. Jadi saat kita dibaptis, ini salah satu rahasia yang terjadi di surga. When you get baptized, Saat kita dibaptis, you become the kingdom, a child of the God and a citizen of the kingdom of God. kita menjadi anak Allah dan warga negara kerajaan surga. So the heavens open for you. Sehingga langit atau surga terbuka bagimu. The second thing, Yang kedua, in Malachi chapter 3, dalam Maleakhi 3, the Bible tells, Alkitab mengatakan, when you give the tithes, saat engkau memberi perpuluhan, the heavens open. surga tingkap-tingkap langit terbuka. The third thing, Yang ketiga, the Bible tells, Alkitab mengatakan, it is your sin which stopped me from doing anything. dosa mula yang menghentikan aku dari melakukan sesuatu. So, these three things, Jadi kalau tidak ada berdosa, nggak ada halangan untuk We Tuhan see- membuka. Nah, 3 hal ini kalau kita lihat, the heavens are dealt with. hal-hal yang berhubungan dengan perkara masalah surga. So, ask forgiveness of your sin Jadi mintalah pengampunan dosa and get baptized. dan serahkan diri untuk dibaptis bagi yang belum dibaptis, And then when you give the tithes, dan berilah perpuluhan. heavens will be open. Langit akan terbuka. Of course, there are many points like wake up in the morning, early morning and seek him, the heavens will be opened. Ya, ada juga beberapa poin yang lain, misalkan kayak bangun pagi, mencari Tuhan, itu bisa membuka langit. So this is not only an inspiration, so I just want to limit with this. Ya, karena ini hanya inspirasi, jadi cukup yang ini aja saat ini. So let heavens be open today for you. Biarlah langit atau surga terbuka bagimu hari ini. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, if there's somebody whose sins are not forgiven, let the sins be forgiven so that the heavens will be open for them. Tuhan, apabila ada dosa-dosa yang belum diampuni, ampunilah Tuhan sehingga tingkap-tingkap langit terbuka bagi mereka. Lord, if there's anybody who's not baptized, when they decide to baptize, let the heavens be opened. Juga yang belum dibaptis, Tuhan, bawalah mereka untuk terima baptisan sehingga langit terbuka bagi mereka. And those who are baptized, open the heavens for them. Dan bagi mereka yang telah dibaptis, biarlah tingkap langit terbuka bagi mereka. And Lord, as they give their tithes, open the heavens for them. Dan saat mereka memberi perpuluhan mereka, biarlah tingkap langit juga terbuka bagi mereka.
And we also pray Dan kami juga berdoa that your heavens will be opened and your eyes will be on them wherever they go and whatever they do. biarlah surgamu terbuka dan matamu senantiasa tertuju kepada mereka kemanapun mereka pergi. In the mighty name of Jesus, Lord, we Demi nama pray. Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.